Leute, und herzlich willkommen zurück bei Deadly Premonition, The Director's Cut. Ich bin das letzte Mal diesem komischen Axtmörder noch ganz knapp entkommen. Und mir fehlt immer noch ein Hinweis. Die letzte Folge war schon stressig mit dem Ausweichen und dem Quicktime-Event und dem Versteckspiel. Der gute Mr. York hat's nicht einfach, ne? Yorkie Boy. Oh je. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht im Sägewerk. Für ein Sägewerk ist das ziemlich große. Ich habe noch nie so ein großes Sägewerk gesehen. Welches auch so tief nach unten geht. Yay! Onkel Steve ist wieder da. Würdest du bitte weggehen? Ah, Leute. Ich hasse Quicktime-Events, die wo immer bei jedem neuen Event die Tasten wechseln. Vorhin war Ausweichen R, jetzt ist Ausweichen F. Und du hast doch so viel Zeit, dass du erstmal den Buchstaben erkennen kannst und lesen kannst und dann agieren, ne? Aber nee, du hast nur 2 Sekunden für das Ganze. Ich weiß immer noch nicht, was der von mir will. Aber seine Axt ist ganz nett. Ne? Onkel Steve? Ah. Warum, liebes Spiel? Warum? Es ist ein schlechter Quicktime-Event, wenn du immer erst 3-mal sterben musst, bevor du die ganze Szene komplettieren kannst, ja? Finde ich nicht gut, finde ich nicht gut, finde ich nicht gut. Oh, guck mal, der Axtmörder ist wieder da. Wenigstens bleiben die Tasten gleich. Das finde ich ja schon mal gut, ne? Könnten wir aufhören mit dieser Scharade? Geht das? Jetzt muss ich die Maus auch noch benutzen. Ich bin tot. Ich brauche das ganze Keyboard. Alter, das ist doch übertrieben. Die Kugel ging durch. Oder habe ich auf ihn gar nicht geschossen? Bye bye. A, D, E, R, F, C, linke Maustaste. Fetzen eines roten Regenmantels. Ah, der letzte Hinweis. Hinweis. Ah, alter Schwede. Jetzt bin ich auf einmal wieder hier. Profilierung starten. Wetten, wetten, wetten. Jawohl. Profilerstellung. So, wir haben das Sexspiel. Fesselspiele. Dann wird es ihr zu heiß. Ah, es ist der Mann im Regenmantel. Sie versucht wegzulaufen. Sie fällt hin, ihr Fingernagel bricht ab. Sie liegt auf dem Boden. Und eine andere Person schlitzt sie auf. That's all the information we need, Zach. Let's go back and show them what we found. Und wie erklärst du ihnen das jetzt so ganz pauschal, lieber Agent York? Das würde mich schon sehr interessieren, wie du das machst.
Oh, eine romantische Nacht. Have you seen any of these things before? No, not that I know of. But that raincoat is a little odd. Odd. In a town where it rains so much? Well, the people here rarely go out in the rain. I moved here during high school, and I never really understood why. Can you shed some light on this, George? Oh, well, there's an old story, folklore. It's a fairy tale, to me. Something about a killer in a raincoat who appears on rainy nights. A vicious killer in a bright red raincoat. Yeah, that was it. Just a foolish piece of superstition. A rubbish story someone made up. Not many people still believe it, but I guess it's a traditional place. Most of the shops still close up when it rains. School's out too. And since there's no reason to go out, not many people ever wear raincoats. And now the raincoat killer has leapt out from his picture book. Oh, by the way, would you two kindly show me your backs? Our backs? Is this related to the case? The person with the upside-down peace mark in that photo we found. He's our killer. And what makes you so sure about that? Zach and I saw him kill Anna in the lumber mill. He killed her. Right in there. Oh, one thing. Please don't ask me about Zach. That's a private matter. Anyway, by showing me your backs, we can clear up most of my concerns about you. Isn't that for the best? You do want to remove yourselves from the suspect list. It will make things a lot easier. This is insane. Your methods are rude, insulting, and out of the question. And Emily is a female officer. Forcing her to show you her back is harassment. I don't care if you are FBI or not. You are out of line. George, it's okay. Let's just show him and get it over with. Emily, are you crazy? Look, we flash our backs and he'll start trusting us a little more. Right? Agent York? Are you satisfied now? Yes. My apologies. Now you, George. Yeah, okay. I can't refuse it now, can I? But don't expect to get your way all the time, Agent Morgan. George. What are these scars? Just like your Mr. Zach. Something private. I don't have to tell you about it. Of course. Just like Zach. We can understand that, right, Zach? Anyway, this will make things a lot easier from now on. I'm glad to say you're both pretty much off the hook. Thank you for your cooperation. If anyone is suspicious around here, it's him. He's the most suspicious. No, I don't think so. But he certainly is the most irritating. We've studied the crime scene. You know what we have to do next, Zach. George, can we arrange to have the townfolk gather in one place? There are some things I want to address with the townfolk. Very well.
I'll arrange to have as many as possible gather in the community center tomorrow. Thank you, George. Ja, die drei sind schon so ein wahnsinnig cooles Stream-Team, ja? Aber wäre es nicht einfach, wenn du sagst, du versammelst die ganze Stadt in der Turnhalle im Community Center und sagst, bitte alle umdrehen, Oberteil ausziehen, und wer das Logo hat, ist unser Mörder. Falls der Mörder wirklich existiert. Welcome back, everyone. Ah, Thomas. Ja, Thomas. Agent Morgan, it's past 2100. Let's meet up again at the community center tomorrow. I haven't been sleeping much since this all started, to be honest. I'm exhausted. I was just about to suggest the same thing. I'll make arrangements for people to gather between 1500 and 1700. I'll try and get as many people as I can to come, so don't be late. Okay? Don't be late. I'll be there. The community center's on the south side. I've marked it on your map. Thanks, Thomas. Well then, see you tomorrow. Ich wette mit euch, Thomas ist der Mörder. 100%ig, weil er nur Hilfs-Sheriff ist. Okay. Habe ich eigentlich eine größere Karte? Hier. Karte von Greenvale. Muss die Straße zurück, hier zurück, da wäre was zum Schlafen, hier zurück. Das sieht aus wie die Stadt. Ich könnte zu George nach Hause fahren. Wo wohnt eigentlich Emily? Heaven und Hell Tankstelle. Emily. Keith? Ne, Keith will ich nicht. Ich suche jetzt da, wo Emily wohnt, ja. Das suche ich. Ich habe sie schon in Unterwäsche gesehen, ja, ich werde jetzt nicht aufhören. Da wohnt Emily. Kann ich das markieren? Nein, kann ich nicht. Shit. Das ist hier gerade an George vorbei, das passt schon. Liebe Leute, ich mache jetzt mal den Cut. Ich habe schon so einen kleinen Soundbug im Hintergrund, ihr hört es vielleicht. Wir sehen uns dann bei Emilys Haus. Community Center, Mercury Theater. Wir sind nicht bei Emilys Haus, denn dieses war abgesperrt um 21 Uhr abends. Kann ich gut verstehen. Community Center. Now that's an impressive building. The clock tower is impressive too. Bin mal gespannt, was jetzt so vor sich geht. Was Agent York vorbereitet hat. Auf dem Parkplatz waren schon haufenweise Leute. Ihr wisst, das Gefahr schneide ich raus wegen dem scheiß Soundbug. Aber gucken wir mal, was er vorbereitet hat, der gute Mann. Ich hoffe mal, er sagt jetzt nicht zu jedem, er soll sich ausziehen. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. That was a tough role. That was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl, and to bring the one responsible to justice. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, please, guide your children away from such places at all costs.
Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story of the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. Oha. Der gute Ledermaskenmann war auch wieder mit von der Partie. Hey Thomas, ich habe gar nicht gewusst, dass du so eine schöne Schwester hast. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? Tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Okay. If it's gonna help you any. Ich will gar nicht wissen, was der für ein Tattoo hat. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that, Did it tell you anything? it told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. Moment, steht dieses G für George? Liebt er George? Oh mein Gott, welche Sexspiele treibt ihr da? Oh mein Gott, Thomas und George. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Ach, die meisten kenne ich schon, besonders den Typen da unten. Was haben wir denn hier Schönes? Warum liegt der Kaffee? Hallo Emily.
Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan, the purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be. Informative and fruitful you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We can force you to talk, you know. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Warum fragt ihn keiner, wer Zack ist? Das verstehe ich immer noch nicht. Hey, Emily. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. Gruppenessen? Ich weiß nicht, wenn ich noch befragen könnte, aber ich wollte ja eigentlich die Schönheit in den Stöckelschuhen befragen, ne? Die Schwester von Thomas, aber irgendwie ist die nicht mehr hier. Vielleicht ist sie vor der Tür und wartet auf mich im dunklen Gang. Rrr. Sind auch noch zwei Verdächtige. Habe ich da eine Map oder sowas von dem Ort? Ja, hätte ich sogar. Oh mein Gott, so viele Verdächtige. Hier haben wir einiges zu tun. So wie das aussieht. Ist wohl am besten, wenn ich hier unten anfange. Wow, Cowgirl, Hallöchen. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Deadly Premonition, The Director's Cut, das erfahren wir in der nächsten Folge. Dann machen wir hier diese ganzen Verhöre und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin euer Zargkhon, wenn es euch gefallen hat, gebt einen ganz einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage wie immer, stay tuned and so long.